Hi everyone, welcome to VERANDARACE English is Easy by KRISHNAN. Okay, so every day we have been seeing one question paper mock test, and day by day we are really enthusiastic and very interested in solving the paper. So ஒரு பேப்பர்னு எடுக்கும் பொழுது we are looking at various words, vocabulary part, grammar, அது sentence correction ஆக இருக்கலாம், sentence improvement ஆக இருக்கலாம், or sentence error spotting ஆக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு grammar angle-லையும் பார்க்குறோம். And RC and para jumbles obviously நம்ம everyday பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் தனியாக இருந்தாலும் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ I think this session is very helpful and useful to you. At the same time, I would like this to be very interesting also. Okay, yeah. So அதே மாதிரி இது மாதிரியே வேரியஸ் கிளாஸஸ் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அட்மிஷன் போடும் பொழுது PY 500ங்கிற கோடு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் யூ டிஸ்கவுண்ட் இன் யுவர் ஃபீஸ். ஓகே, ஸோ லெட் us go to the question paper. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த வீக்கு ஆஃப்டர் யுவர் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் நான் கொண்டு வந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் மெயின்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை எரர் ஸ்பாட்டிங் மட்டும் கொண்டு வராமல் நம்ம சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா see this is another way of testing your language skills. It could be again vocabulary or it could be grammar. நான் ஆனால் உங்களுக்கு இங்கே க்ளூ கொடுக்குறேன். This is for choose the sentence that is grammatically incorrect. Okay, so I am not wasting time in reading the entire directions, but நீங்கள் அங்கே எக்ஸாமில் அந்த full directions நீங்கள் படிக்கணும். In the following questions there are 4 different sentences A, B, C and D which may have an error. Okay, among them choose the sentence that is grammatically incorrect. Okay வா, ஸோ எல்லாம் 1 by 1 படிக்கலாமா? நீங்கள் இந்த நேரம் படிக்கிறதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்ருக்கேன். The good news is that several new vaccines being made in India are showing tremendous. Okay, இதை நான் எப்படி பார்ப்பேன்? ஏன்னா எதில் வேணால் நமக்கு எரர் இருக்கலாம். ஸோ இதோடைய அப்ரோச் நான் சொல்லணும்னா the good news is, இது subject verb is right, that several new vaccines. ஸோ செவரலுக்கு ப்ளூரல் இருக்கான்னு பார்ப்பேன். ஸோ கரெக்ட். ஸோ வேக்சின்ஸ்க்கு ஆர் being made in India are showing. So are showing இருக்கா? So subject verb agreement அங்கே error இல்லை. So showing tremendous potential and could provide, ஒரு மாடலுக்கு அப்புறம் வர்ற verb V1 இருக்கான்னு பார்ப்பேன். Provide the necessary backup in India's vaccine quest. So in India's, so preposition is also right. So இதில் error எதுவும் இல்லை. First A sentence is absolutely right. This will take some time. இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் அங்கே உங்களுக்கு ஸ்பீட் வரும். ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி ஏன்னா எனி நியூ கான்செப்ட் பண்ணும் பொழுது it will take some time for our brain to assimilate. The language of, second question படிக்கிறேன். The language of diversity and dignity would soon engulf. ஸோ என்னாச்சுன்னா இங்கே சப்ஜெக்ட் வெர்ப் எக்ரிமெண்ட் எரர் தேவையே இல்லை. ஏன்னா would soon, லைக் ஹியர் ஒரு மாடலுக்கு பிறகு வர்றது should be in V1. would soon engulf the unilateral predatory game plans of the rich and the mighty. Of the rich and the mighty. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அப்போ this is called class adjectives. ஸோ அந்த கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளை சொல்லக்கூடிய adjective. ஸோ the rich, the mighty இருக்கா? ஆர்டிக்கல் எரர் இல்லாமல் இருக்கிறதா அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன். ஸோ absolutely it is right. ஸோ B also has no error. Okay, I'm going to see a stable security policy. So policy is the subject, stable security ரெண்டு adjective இருக்கு. Yes. So a stable security policy is. So subject verb agreement is there. Always hard. So always hard. இது வந்து adjective form is absolutely right. Hardly அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அங்கே error. It is always hard. After a be verb it should be an adjective. Hard,
to achieve since the boundaries of official secrecy cannot be clearly articulated. Okay, so be articulated passive voice. ஏன்னா இங்கே டூயரே எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் இஸ் இன் what to say, passive voice. Since இந்த இடத்துல sinceங்கிறது because the boundaries of official secrecy cannot be clearly articulated. So this is also absolutely right. I am not able to see the comments. Okay, so now I am going to go to question D. Okay, isolated extremely heavy falls. Okay, so பாத்தீங்கன்னா இதுதான் subject falls. So isolated தனிப்பட்ட extremely heavy கடுமையான heavy. Okay, so audio video எல்லாம் clear நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். Okay, yeah, so isolated extremely heavy falls are, so falls is in plural are forecasted. இங்க பாருங்க forecast. Okay, so இந்த word forecast க்கு edங்கிற past participle form இல்லை. Like உங்க எல்லாருக்கும் cut put தெரியும், isn't it? இது மூணு ஃபார்முமே அப்படிதான் இருக்கும். putted அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இல்லை. அதே மாதிரி forecastedனு ஒரு வேர்டு, telecastedனு ஒரு வேர்டு இல்லை. It is that ed is the error. Isolated extremely heavy falls are forecast over Odisha on these days and rains may rev up. Rev up means increase. Also along the west coast and adjoining peninsular India. So this one has got the error. ஆனால் நீங்க அங்க D first one-க்கு D நீங்க மார்க் செய்ய வேண்டும். Okay, now question number 2. So this is how this will take. First time நம்ம பார்க்கிறதுனால இந்த type of question it will take time. So இப்போ நான் second question கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடுவேன். Step by step நான் போக மாட்டேன். Cryptocurrency investors do not expect, so the subject verb is right, expect to face problems in banking transactions after the notification by the Reserve Bank of India to ignore its directive post the Supreme Court ruling. Post the, okay, its directive post the Supreme Court ruling. So A doesn't have any error. Okay, with the, I'm reading question number B. With the European Union coming up with an alternate plan to increase the supply of COVID-19 vaccines. இப்போ இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் நிறுத்துறேன். The word alternateக்கும் alternativeக்கும் உங்களுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சுட்டு அது இந்த இடத்துல கரெக்டான்னு பாருங்க. alternate அப்படின்னால் ஒன்று விட்டு ஒரு நாள். ஓகே, alternate days ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் alternate. அதே வந்து alternative அப்படின்றால் substitute. alternative அப்படின்னால் அதற்கு பதிலாக substitute. ஸோ இப்போ இங்கே மீனிங் என்னன்னு பாருங்க, ஒன்று விட்டு ஒரு நாளா, நாட் கண்டினியூஸ். ஆல்டர்னேட்னா நாட் கண்டினியூஸ். ஓகே, இடைப்பட்ட, விட வேண்டும். ஸோ alternate plans to increase the supply of COVID-19 vaccines, humanitarian voices have denounced what they called delaying tactics by these nations to stall. Okay, European Union coming up with an alternative plan வர வேண்டும். So to increase the supply of vaccines. So அவங்க இதற்கு பதிலாக வேற வேக்சின்ஸ் ட்ரை பண்ணும் பொழுது மற்ற கண்ட்ரிஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கூவறாங்க. Is that clear? So it is about alternative, so it is not alternate. So B has got an error. Anyway, நான் என்ன செய்வேன்னா ரொம்ப சேஃப்டிக்கு I will read C and D, then only I will mark B as the error. Okay,
various industrial bodies. எப்படி பார்ப்பனா various இருக்கிறதுனால இது plural. Different, both, various, some இந்த மாதிரியான determiners இருந்தால் plural should be there. Have. So pluralக்கு subject verb agreement have. அதோடைய V3 demanded. So இதுவரையில் no error. Demanded more relief to the MSME sector to support them in such difficult times. So such difficult times is also absolutely right. So C has no error. D பார்க்கலாம். Information which for billions of years has. So information comes under always singular. So has is right. Ever come. So has come is already absolutely right. Come into its own within infected cells can now be inspected. Passive voice la be inspected, correct, on computer screens and rewritten at will. So அவங்களுடைய own இதில் அவங்க rewrite எழுதலாம். At will அப்படினால் அவர்களுடைய இஷ்டத்திற்கு. Okay, so D is also right. So B is the error sentence with alternative. Alternative. Okay. Now I am going to the third question. So third question paranga. So again let us read it fast. Medicine is a very long way. So a very long way from being able to use phages to fine tune the microbiome. But if a way of doing so is found, it will not in itself be a revolution. So what is the be used phages to fine tune? இது வந்து full scientific. So they use certain things to fine tune the microbiome. But அந்த மாதிரி இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சா அதுவே ஒரு revolution. So அதுவே. It will itself. So pronoun everything is right. So A has no error. Now I am going to go to B. Notwithstanding the gloom surrounding the COVID hit economy. Okay. The unrelenting rally in equities in the last few months has been driving investors to hedge their risk in gold. Notwithstanding the withstanding na தாங்கிக் கொள்வது. Notwithstanding அப்படினால் தாங்கி இந்த ஒரு நிலைமையிலும் தாங்க முடியாத இந்த ஒரு நிலைமை கோவிட் ஹிட் எக்கானமி எப்படி இருக்கு எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் இந்த கோவிட்னால இந்த லாக்டவுன்னால அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கானமியில் தாங்க முடியாததனால் notwithstanding the unrelenting rally in equities shares and stocks. Okay, அதோடைய rally அப்படினால் அதோடைய process. Okay, in the last few months has been rally தான் இங்க subject. Okay, ஏன்னா last few months இல்ல equities இல்ல. Is that clear? Unrelenting rally is singular. So has been is right. Has been right. Has been driving is right. Okay. Investors to hedge their risk in gold. To hedge அப்படினால் to deposit their risk in gold. So gold தவிர இப்போதைக்கு equitiesல அவங்களால இந்த எக்கானமியை நம்பி போட முடியவில்லை. So this is also right. Okay. In the C, let us read the C sentence. In the last few months, we all helplessly witnessing. பாருங்க, in the last few months, we all witnessing. So ing and the present participle இருந்தால் we need the help of any one of the be verb. So அங்க be verb இல்லாமல் witnessing கொடுக்க முடியாது. Anyway, I'll read it. How healthcare workers in countries like India, Peru and Brazil struggled to provide care for people with COVID-19. So இங்கே அவங்க பாஸ்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, last few monthsனு கொடுத்துருக்காங்க. So this should be in past tense, witnessed. புரியுதா? We all helplessly witnessed, not witnessing.
விட்னஸிங்னா இப்போ நடப்பது, பட் இது வந்து கடந்த காலம். ஓகேவா? ஸோ சி ஹஸ் காட் தி எரர். எனிவே டி அண்ட் டியை ஒரு வாட்டி படிச்சிடலாம். இந்தியன் பேங்க்ஸ் வித் இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் சீம். ஸோ இந்தியன் பேங்க்ஸ் ப்ளூரல். ஸோ வேர்ப் வந்து without yes is absolutely right. Relatively better off lending to corporates in the home market compared to overseas markets. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சென்டென்ஸ். ஸோ உங்களால் ஈஸியாக சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் எரர் எதுவும் இல்லை, மற்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாமும் உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய இந்தியன் பேங்க்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்ரேஷன்ஸில் இருந்தாலும் அவங்களுடைய லெண்டிங்கை வந்து ஹோம் மார்க்கெட்டில் தான் வச்சுருக்காங்க, ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்ஸில் விடவில்லை. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ திஸ் ஹஸ் டேக்கன் அ லாட் ஆஃப் டைம். எரர் ஸ்பாட்டிங்கை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரியான கிராமட்டிக்கல் எரர் சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. திஸ் இஸ் ஹவு யுவர் மெயின்ஸ் கொஷன் பேப்பர் வில் பி. புரியுதா? அதே கிராமர் தான், அதே சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் எரர், அதே vocabulary clause ஃபில்லர்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அது டைம் கன்சியூமிங்காக கொஞ்சம் அந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் இருக்க முடியும். ஓகே, நவ் தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் brought only 3 grammar based question. Now I have brought vocabulary based question. Okay, fourth one. In the recent period, central banks of emerging economies have dash. So economies have. So have பக்கத்தில் V3 வரணும். பார்த்தீங்கன்னா channeled, customized, resorted, contended, inclined எல்லாமே V3. ஓகே, dash to quantitative easing. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா channeled to. ஸோ channeled for தான் கரெக்டாக இருக்கும், channeled to வராது. Customized for, again this has been customized to suit the needs வரலாம். Okay, economies have customized. So economies have customized வராது, பார்க்கலாம். Have resorted to வரலாம். Have contented to. Contended அப்படினால் it is okay. Channeled, what do you mean by channeled? Channeled na guided. Okay, either you can say guided or characterized. So உங்களுடைய இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்பராக கொண்டு போகிறதுக்கு பேர் channeled. ஓகே, கஸ்டமைஸ்ட்னா ஒருத்தருக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜிங் எக்கானமிஸ் ஹாவ் கஸ்டமைஸ்ட் டு தீஸ் டு ப்ரிவெண்ட் சர்ஜஸ் இன் லோக்கல் பாண்ட் ஈல்ட்ஸ். customized what வர வேண்டும், customized what. So customized வந்து it's a transitive verb, it needs an object. So அது இல்லை. ஓகேவா? இது மீனிங்கே இல்லை, கைடடுங்கிற மீனிங் இங்கே தேவையில்லை, ஏ எடுத்துருங்க. resorted to, have resorted to quantitative easing to prevent surges in local bonds. பார்க்குறோம். Are ready to purchase government bonds amid large fiscal expansion. ஸோ இருக்கலாம். எனிவே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க் பண்ணிக்கலாம், இது ரெண்டுமே வரலாம். have resorted to, what do you mean by resorted to? Adopted. So adopted the policies. So இது amid அப்படினால் in the middle of, in the middle of fiscal expansion. Contended, so contended அப்படினால் it is around like struggle. Okay, contended, so they have struggled to quantitative easing இல்லை. So அதனால it is contrast. Okay, inclined, inclined means turn away. Okay, have inclined in வரும். Okay, inclined in or inclined to வரலாம். To quantitative easing, so to turn away to வராது. So inclined is also wrong. Okay, so have resorted, have adoptedங்கிற வேர்டு தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு suitable word. புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சால்தான், இதற்கும் மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த சென்டென்ஸுக்கும் உங்களுக்கு
மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரீசன்ட் பீரியட்ல பேங்க்ஸ் எல்லாம் they have started adopting QE. Is that clear? To prevent surges in local bond yields and to communicate that central banks are ready to purchase government bonds among or amid this pandemic shock. Okay va? So idan naduvil. So C is the right answer. So whenever you get free time, you need to do such passages and pick out the meaning from the Google or any dictionary. Now note it down. இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 2-3 days கழிச்சு ரிப்பீட் பண்ணணும். Is that clear? அப்போ தான் இத்தனை வார்த்தைகளுடைய மீனிங்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும். Is that clear? So clause வந்து a lot of reading. அந்த ரீட் பண்ணி நீங்களாவே திங்க் பண்ணி அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு வேர்டை போடணும். ஓகேவா? In the light of a growing gap between climate commitments and the projected fossil fuel production of countries, there is a, அதாவது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க, there is a growing gap, ஏதோ ஒரு கேப் இருக்கு, எதற்கு நடுவில், climate commitmentsக்கும் projected fossil fuel production. ஓகேவா? ஸோ climate commitmentsக்கும் இதற்கும் ஒரு கேப் இருக்கு. The domestic courts must dash their judicial policy, must என்ன சொல்றது, must follow. Is it clear? Must follow or must bring. இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Must adopt, அதே மாதிரி their judicial policy with the global climate policy, with the global. So with the courts must follow வராது, இங்க follow their policy வராது, இதனுடன் இதை இணைத்து. ஓகே, இதனுடன் இதன் இணைத்து இந்த குளோபல் கிளைமேட் பாலிசியோட இவங்களுடைய ஜுடிஷியல் பாலிசியை இணைத்து கொண்டு வர வேண்டும். டு டேஷ் மல்டிநேஷ்னல்ஸ் அக்கௌண்டபிள். ஸோ டு இவங்களெல்லாம் மல்டிநேஷ்னல்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக ஆக்க வேண்டும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அக்கௌண்டபிள்ங்கும் போது நான் திங்க் பண்ணும்போதே டு ஹோல்ட் these multinationals accountable, to make them responsible. So to hold them ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. ஸோ இப்போ இங்கே ஹோல்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த அலைன் இருக்கான்னு நான் பார்ப்பேன். ஓகேவா? தே கோர்ட்ஸ் மஸ்ட் அலைன். அலைன் அப்படின்னால் இணைத்து. So align this policy with that policy to hold the multinationals accountable. Is that clear? So infuse, contempt, bring வந்தால் இங்கே merge வராது. merge multinationals accountable வராது. புரியுதா? இதுக்கு பேர் இதை நீங்கள் டபுள் ஃபில்லர்ஸ்னும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். இந்த டபுள் ஃபில்லர்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் 3 blanks கூட கொடுப்போம். ஸோ உடனே மேம் 3 blank எங்களுக்கு அத்தனை வேர்ட்ஸ் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இந்த செகண்ட் வேர்டு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லைனா தேர்ட் வேர்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். அதை வச்சு மற்ற 2 blank-ஐயும் அந்த செட்டை கொண்டு போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம். Is that clear? So don't get scared. This is how your mains paper will be in English. And Englishல நீங்க minimum அந்த cut off 10 நீங்க வாங்கினால்தான் உங்களால அதை கிளியர் பண்ண முடியும். Is that clear? And 20 எல்லாம் வாங்கிட்டீங்கன்னா nothing like that. So misspelled words அது prelims-ல தான் mostly வரும். So இந்த பேராஜம்பிள்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேராஜம்பிள்ஸில் ஒரு 5 மார்க் வாங்கிடலாம். ஒரு கிராமரில் ஒரு 3 மார்க்கும் வெக்காபுலரியில் ஒரு 3 மார்க் 11 மார்க்ஸுக்கு அக்யூரேட்டாக நான் சொல்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? நோ, வித்தவுட் எனி நெகட்டிவ் மார்க்கிங். ஓகே, ஸோ பிலோ ஆர் கிவன் சம் சென்டென்சஸ் ஜம்பிள்ட் அப். யூ ஷுட் அரேஞ்ச் இட் டு ஃபார்ம் அ லாஜிக்கல் பேராகிராஃப். ஸோ ஐ ஆம் கிவிங் யூ இனஃப் டைம். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு நடுவில் நான் எனிவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அதுக்கு நடுவில் நீங்களும் இதை அலைன் பண்ணணும். So seating arrangement. இப்போ கொஸ்டின் பாருங்க, which sentence should be the last or which sentence should be the third, இப்படியெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம தேர்டையோ லாஸ்ட்டையோ ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் இருக்கா, லாஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரஃப் காலமில்.
then ஏதானு ரெண்டு சென்டென்ஸை பேர் இது வந்த பிறகுதான் இந்த சென்டென்ஸ் வரும் அப்படின்னு சில ஆர்டர்ஸ் இருக்கும். See like yesterday or day before yesterday, I think Bhuvaneshwari pointed out, okay, or Niveda or Dimeda point out பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சில பேர் இந்த சென்டென்ஸ் வந்த பிறகுதான் அந்த சென்டென்ஸ் வரும் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே நடுவில் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? The AI cloud brings together. So the AI cloud na first நம்ம AI cloud introduce செய்ய வேண்டும். So this cannot be the first. Cloud computing is no more just an economical option. So no more அப்படின்னு இருக்கிறதுனால வேற ஏதோ கொஞ்சம் கொடுக்கணும் cloud computing பற்றி. Two factors are driving it. So driving what? Two factors are driving what? So இப்போ அதுலேயே நமக்கு தெரியுது AI cloud computing இருக்கு, பார்க்கலாம். So driving it what? We'll see. An AI cloud consists of a shared infrastructure for AI use cases supporting numerous projects and AI workloads simultaneously. An AI cloud இது இருக்கலாம். D can be first. இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் படிங்க. The AI cloud, a concept only now starting. See இங்க பாருங்க, இது the AI cloud, இது an AI cloud. ஆனால் இதை வந்து the கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி இதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. The AI cloud, a concept only now starting to be implemented by enterprises, combines artificial intelligence with cloud computing. So, இப்போ இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்ல வராங்க? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேசுகிறாங்க, அதோட க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பேசுகிறாங்க. ஸோ ரெண்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ த ஏஐ cloud ஒரு புது கான்செப்ட், கான்செப்ட் which is combining artificial intelligence with cloud computing is the first sentence. Okay va? So this paragraph is talking about artificial intelligence. Okay, AI cloud. So the AI cloud la artificial intelligence cloud computing mix பண்ணி தான் அதை AI cloud ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம சொல்லலாமா this அந்த it வந்து AI cloud அப்படின்னு சொல்லலாமா? Two factors are driving it, which are AI tools and software delivering to cloud computing. So this will be the second. Okay va? ஏன்னா what is this it? It is the AI cloud. So அதை explain பண்றாங்க. Okay? Then you should say what is AI cloud, right? Which are software AI tools and to cloud computing. So இங்க AI cloud கொடுக்கல, cloud computing. So cloud computing is no more just an economical option but plays a significant role in AI adoption. So இந்த cloud computing இந்த B வந்து உங்களுக்கு connection கொடுக்குறாங்க. They are explaining about cloud computing. அப்போ இது ரெண்டுமே AI cloud பற்றி பேசுகிறாங்க. Is that clear? So இப்போ an AI cloud அப்படின்னு சொல்லிட்டு the AI cloud சொல்ல போகிறோம். Is that clear? So what is cloud computing னு சொல்லிட்டு two factors are driving. What? This. What are the two factors? Cloud computing, AI cloud. அதோடைய AI cloud இன்னும் கொஞ்சம் concluding statement is this. Okay? Together AI hardware and software to deliver this. Is that clear? So let me put the order E, C, B, D, A. Is that clear? So an AI cloud put it, then the AI cloud. Is that clear? So with that this is how you need to. So easy idhula or 5 marks. So at least on the first sentence or any pair அது எங்கே வரும் நீங்க பண்ணீங்கனா கூட ஒரு 3 marks அதுல ஈஸியா வாங்கிடலாம். Okay?
Now, the last part of this question paper, reading comprehension. I'll give you enough time. அது வரையில் நானும் கொஞ்சம் படிக்கிறேன் இதை. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு பேசேஜை படிச்சுட்டு அதற்கு பிறகு கொஷின்லாம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் டைம் இல்லை. அதே சமயம் ஒருவேளை நீங்கள் மற்றதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க, டைம் இருக்குது, வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கும்போது எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸை நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம், அதை எப்படி அட்டென்ட் பண்ணலாங்கிறத தான் நம்ம ஆர்சியில் டெய்லி பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ பேசேஜ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு 5 பேசேஜ் இருக்குது. ஸோ கொஷினை நேராக படிச்சுட்டு அந்த கொஷனில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் என்ன, எந்த பேசேஜில் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதோடைய முன்னாடி லைன் பின்னாடி லைன் படிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஒரு 1 minute ஒரு கொஷின் அதுக்கு ஆன்சர் எடுக்க முடியும். ஓகே, தி ஆத்தர் கிளைம்ஸ் தட் டைவர்சிங் பீப்புள் டிட்டர்மின். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் அந்த டிட்டர்மின்கிற வேர்டுக்கு போகிறேன். இது டைவர்ஸ் ரேட். Diverse rate is almost double. For every 1000 carriages, there are 21 diverses. Diverse will alter. So, determine inge parkalam. It is up to the individual to decide whether the change will be for the better or worse. Despite the fact that a diverse is a life-shattering event, it doesn't have to spoil the individuals involved. Okay, there are many things that people can do to lessen the chances. If the individual has to go through a divorce, there are many steps in the healing process. So, determineங்கிற வேர்டே இல்லை. Divorcing people determine. Okay, if their life will get better or worse. See, better or worse இருக்கா, அதுலேருந்து தான் இருக்கும். It is up to the individual to decide. Okay, it is up to the individual to decide. So, அதுதான் up to the individual to decide தான் determine. Okay, anyway, so A can be the answer. To wait until they are sure they want to get married. Married பற்றி பேசல, after marriage divorce பற்றி தான் அவர் பேசுகிறாரு. Jumping into marriage without knowing what they are getting into. அவசரப்பட்டு கல்யாணம்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. If it is a full-time job with no vacations, அப்படியே சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம், அதை ஈஸியாக நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டு போகலாம். டு ஃபைண்ட் த ரைட் ஒன் அண்ட் செட்டில் டவுன். நோ, அவர் அது இருந்தால் நம்ம ஏன் டிவோர்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம், டிவோர்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ரைட் ஒன் அவர் சொல்லலை. ஸோ டிவோர்ஸிங் பீப்புள் டிட்டர்மின், அவங்களுடைய லைஃபை பெட்டர் ஆகுமா வர்ஸ் ஆகுமான்னு அவங்க தான் டிசைட் பண்ண வேண்டும், வேற யாராலையும் அதை சொல்ல முடியாது. இதுதான் the author tells it in this passage. நம்மளாம் அசியூம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் டிவோர்ஸ் வரும். ஆர் இந்த மாதிரி ஏதானும் 1 or 2 வேர்ட்ஸ் இந்த லைன்லேருந்து கொடுத்துருப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அக்கார்டிங் டு த ஆத்தர், although divorce is a spoiling incident. இப்போ இந்த ஸ்பாயிலிங் இன்சிடென்ட்டுங்கிறது ஒரு க்ளூ, although அப்படிங்கிறது ஒரு க்ளூ. ஸோ although, in spite, despite the fact, அந்த லைனுக்கு போங்க. despite the fact தான் although. ஓகே, a divorce is a life shattering event. அதுதான் இங்கே ஸ்பாயிலிங் இன்சிடென்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாரு, it doesn't have to spoil the individuals involved. There are many things that people can do to lessen the chances. Okay, so இதை பார்க்கலாம். Although divorce is a spoiling incident, too many marriages fail to survive. Contrast இல்லை. ஸோ அதே வார்த்தையை நம்ம ஆல்தோ வச்சு சொல்லக்கூடாது. ஆல்தோ, டெஸ்பைட், இன்ஸ்பைட்னா அந்த சென்டென்ஸ் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கணும். அது ஒரு ஸ்பாயிலிங்காக இருந்தாலும் ஓகே, அதை ஆனால் அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸை அது ஸ்பாயில் செய்ய வேண்டுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு தான் அந்த லைனில் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது டூ மெனி மேரேஜஸ் ஃபெயிலுன்னு அவர் சொல்லலை. சில்ட்ரன் ஆஃப் டிவோர்ஸ்ட் கப்பிள்ஸ் அதை பற்றி அவர் போடவே இல்லை. ஸோ நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. lives of those who involved don't need to change because of divorce. இது இருக்கலாம். ஓகேவா? அது அவங்களுடைய லைஃப்பை ஸ்பாயில் செய்யவில்லை. not all children. so again childrenக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. there are people that are splitting up. no.
ஓகே ஸோ லைவ்ஸ் ஆஃப் தோஸ் சி நிறைய பேர் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க பட் இன்னைக்கு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை என்னால் வியூ செய்ய முடியவில்லை ஓகே ஸோ சாரி ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு வியூ யோர் கமெண்ட்ஸ் ஓகே ஐ ஜஸ்ட் கீப் டெல்லிங் புரியுதா ஓகே ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் அது கமெண்ட்ஸ் போடுங்க நான் பார்த்துட்டு டுமாரோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் according to the author although divorce is a spoiling incident despite the fact life shattering event it doesn't have to what to say it doesn't need to change அதுதான் இங்கே கரெக்டான ஆன்சர் now the last question every day we are seeing at least 3 அதாவது ஒரு சின்ன பேசேஜில் எப்படியெல்லாம் எங்களால் கொஷின் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு எப்படியெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு வரேன் according to the author although divorce is a life destroying event dash it may be avoided wisely even if there is a good chance to heal one must choose the right one more than it has been anticipated there are a lot of things to do in the healing process இப்போ பாருங்க அதே ஒரு கொஸ்டின்ல இருந்து it doesn't have the spoil அதை முடிச்சிட்டோம் முன்னாடி கொஸ்டின்ல and I keep on telling இல்ல அதுக்கு அடுத்த லைனையும் படிங்க முன்னாடி லைன் படிங்கன்னு சொன்னேன்னா இப்போ அடுத்த லைனில் பாருங்க there are many things that people can do to lessen the chances of having to go through a divorce அந்த கொஸ்டின் தான் இது ஓகே destroying event it may be avoided சொல்லவில்லை ஏன் அவர் சொல்லலை ஏனென்றால் அவர் என்ன சொல்றாரு அது ஒரு ஸ்பாயிலிங் ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பாயில் ஆக தேவையில்லை சேஞ்ச் ஆக தேவையில்லை நிறைய சான்சஸ் நிறைய விதமாக நம்மளை தேற்றிக் கொள்ளலாம் lessen the chances of having so even if there is a good chance இல்லை one must choose the right one to marry அவர் சொல்லலாங்க more than it has been anticipated illa there are a lot of things okay that people many things the lot of things to do in the go through lessen the chances the to healing process is that clear so for question number 13 E is the right answer okay so today take away enna appdin paarthal the difference between say and tell okay so நிறைய பேர் என்ன கிளாஸில் பார்க்கும்போது கேட்பாங்க மேம் சே எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் டெல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல் இஸ் அ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் டோல்டு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்னா இன்டைரக்ட் சென்டென்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா டைரக்ட் சென்டென்ஸ் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இன்டைரக்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இதுக்கு பேர் இன்டைரக்ட் சென்டென்ஸில் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்னு சொல்லுவோம் இது டயலாக் டைரக்ட் சென்டென்ஸ் டயலாகில் வரக்கூடியது இஸ் இட் கிளியர் ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப்டர் திஸ் டெல் யூ ஷுட் ஹாவ் அன் பர்சன் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மீ இல்லைனா அஸ் இல்லைனா யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் இருக்க வேண்டும் அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இஸ் இட் கிளியர் இது ரேப்பிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மாதிரி நான் டக்குன்னு நான் ஆன்சர் சொல்லிகிட்டே போயிட போகிறேன் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் டெல் அது டெல்லாக இருக்கலாம் டெல்லிங்காக இருக்கலாம் டோல்டாக இருக்கலாம் இருந்தால் அதற்கு பிறகு டோல்டு மீ டோல்டு யூ டோல்டு அஸ் அப்படின்னு வரணும் அதே சேக்கு பிறகு எந்த ஆப்ஜெக்டும் வர வேண்டாம் ஸோ இதுக்கு பேர் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஓகேவா கேன் யூ டேஷ் மீ ஸோ இங்கே மீ இருக்கிறதுனால கேன் யூ டெல் மீ கேன் யூ சே மீ வராது கேன் யூ டெல் மீ he didn't dash a word a word தான் சொல்லியிருக்காங்க யார்கிட்ட அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லலை ஸோ he didn't say a word அவர் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை என்னிடம்னு இருந்தால் he didn't tell me a word புரிஞ்சுச்சா she dash her name was Sue அவளுடைய பெயர் Sue என்று சொன்னாள் she said யாரிடம் we don't know அந்த யாரிடம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் டெல் டோல்டு வரணும் அந்த யாரிடம் தெரியலன்னா சே செட் புரிஞ்சிருச்சா let me dash you so உன்னிடம் so let me tell you is that clear
forget everything I just. ஸோ நான் சொன்னதை எல்லாம் மறந்து விடு. யாரு அப்படின்னு தெரியாது. forget everything I just said. நான் சொன்னதை எல்லாம் மறந்து விடு. ஸோ யாரிடம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் that is called indirect object. whom. Indirect object is nothing but whom. ஸோ அந்த whomக்கு ஆன்சர் இருந்தால் tell or told. அது இல்லைன்னா say. ஓகேவா? why didn't you dash him? அவனிடம், to whom. So why didn't you tell him? why didn't you dash that before? see பாருங்க, why didn't you tell him that before? அவனிடம் ஏன் நீ முன்னாடியே சொல்லவில்லை? அவனிடம்னு வரும்போது tell him. why didn't you dash that before? நீ ஏன் இதை முன்னாடியே சொல்லல? why didn't you say that? புரிஞ்சிருச்சா? ஒரே சென்டென்ஸ், யாரிடம் whom தெரிஞ்சால் tell, அந்த whom தெரியலன்னா say. they dash nothing to me. they said nothing to me. see ஏன்னா to me வந்துருச்சு, இந்த இடத்துல me வந்தாதான் told me. they told me nothing. இதையே வந்து எப்படி போடலாம்னா they told me nothing. புரிஞ்சிருச்சா? அந்த me உடனே இருந்துச்சுன்னா told வந்திருக்கணும். ஆனால் இங்கே nothing to me வந்ததுனால said. is that clear? you don't need to dash us. us எங்களிடம். to whom? so told. they need to, you don't need to tell us. நீ எங்களிடம் சொல்ல தேவையில்லை. what did Eric dash when he saw the new bike? so உன்னிடம், அவரிடம், இல்லைனா அவங்க ஃப்ரெண்டிடம், தெரியல யாரிடம், to whom. எரிக் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்குறோம். பட் யாரிடம்னு நமக்கு தெரியல, to whomனு தெரியல. what did Eric say? is that clear? ஸோ அந்த சேவும் டெல்லும் இந்த ட்ரான்சிட்டிவ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ்ங்கிற ஒரு வேர்போடைய ரூலை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ தட் we call it as, if it is transitive, we call it as tell. if it is intransitive, we use say. இது வந்து grammatical. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு as I told you, யாரிடம் தெரிந்தால், whom தெரிந்தால் tell, told. அது தெரியல, அந்த சென்டென்ஸ் ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா say. ஸோ இதை போல் ஒரு புது கான்செப்டோட எவ்ரிடே ஐ எம் பிரிங்கிங் அ மாக் பேப்பர். ஸோ நீங்கள் இதை தொடர்ந்து பாருங்கள். ஸோ மெயின்ஸில் கட்டாயமாக உங்களால் ஒரு 10-15 மார்க்ஸ் அந்த கட் ஆஃபை தாண்டியும் வாங்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஐ வில் see you with another set of questions with a new concept tomorrow. As Venkat has requested, I'll bring some tense question also in the upcoming sessions as a takeaway. Till then, I'm signing off from you. I'll call it a day. Thank you.